Good morning guys. Today is March 15, 2026. And excited na kaayo ni Iris. Kay madayon na nga mo ang Onok Island Adventure today. Gahapon kay na-cancel kung siya tungod sa kusog kayong hangin. So, thank you Lord. Kay madayon jud mi today. Nagulat na lang mi nga tawagon mi para manglakaw ni. So, this is it. Maka-Onok Island na gid ta for today. Thank you Lord. Morning! Good morning! Madayon jud mi. Mo ni amo ang ride padulong sa port. Thank you! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. On my There's Muy Muy here. Hi, Moy! The island monkey. Moy, gusto mo yung saging? Good morning, Muy Muy. So, welcome to the port. Diri di ay ni nagasakay karon kay alon man kaayo so lisod kong dito sa may boardwalk kasi di may ma-shoot sa lungag. So, diri may maagi sa shoreline. Maalon gihapon karon pero pwede na, kaya na sa bangka. So, it's a go. Let's go. Hello, One vlog. among tour guide, si Hello, Roel. vlog. Welcome to my guys. Welcome. Thank you, Roel, for taking good care of us. Go, Diana. You can do it. Up! Okay, my turn. All aboard, please. There goes Pauline, then Kim, and Ian, and Eric, and Iris, and Diane. After 1 hour and a half of roller coaster ride, finally we're here in Onok Island. Thank you, Lord. Nakatigit mi diri. I so love it. Woo! Kalaw sa tubig tanawa, oh. Tanawa na. Substation Onok Coast Guard. Oh my gosh. Oh my gosh. Ganito. I can't contain my happiness. It's worth the bumpy ride. Nagwapo na lang, oy. Yeah, okay. Finally, we're here in Onok Island. Happy to be here. From Paris. So we're happy to be here in Onok Island finally. Guys, I can't believe I'm here. Kagwapo din sa Onok Island. Oh my God. Look. 360 degrees of beautiful colors. Grabe. Thank you, Lord. Nakaanhigid me today. Abi na magpanguli ming luhaan. Kikusog kayong hangin. Gahapon suspended na nga mo ang boat trip. Alam mo, naka-overnight dito. Pero it's still good. Nakaabot dito rin. So, makita pa na mga block diha. Mga pawikan na siya. Mag-snorkel ta with the pawikans later. Oh my God! Saya-saya. I'm so happy to be here. Nice. Sa diri sa Onok Island, guys. While busy pa sila video dito sa likod. Dear, diri ang tato nagnaog, dear, oh. Wala lain tao. Ah, nice kaayo. Oh my God. Wala kayo sa pawikan. So let's go and swim with the pawikan. Let's see. Let's see.
Saan yung pagkawin? Kita na ko, ano daw, para horizon. Kaya kung ikaw, saan ako mag-ano? Gusto ka mag-video? Ano daw? Mag-under, tayo na, nag-underwater na ano. Bakit? Dili, ikaw ba? Ikaw ang paan. Ako, ibot tayo sa ano? Ilalo? Break na! Double check sa. Check sa kung may nakuha ba kay. Sila pinakabalo mo ang gulo. Okay, human namin og turtle watching dito guys. Kung pa nagkani makuha mo ang video sa Insta360 kaya di pa ko kabalo mo gamit pero bala na. Basta na namin footage dito sa turtle. So, let's go explore the island. Murag kulang yun ang hantod 2 PM diri karon kay murag nindot kayong island. Murag ingon sa Iris mo, balik daw mi diri. Magtigom daw siya. Balik mo. kulang ang 3 hours kay dapat overnight magpapit mi diri kagabi pero look, kusog kayong hangin. May gani gisugtan mi karon nga motabok sa Coast Guard. Grabe ka ba sa island. As in, dili ko pwede makabalo pa dito karon kay kusog kayong hangin. So, no drone shots. But still, look! All day diri sa Ono Island. Dili lang CR to. Di magkamayaw sa kanindo sa island. See. Very nice. Diana, hi! I'm vlogging you. Oh, Eric is relaxing now. Over there. You did not swim yet? Tuluyo na to ang island, guys. Kumuha na ilang CR. Then, ay hot diri nga na ay diri ata mag-tent ang mga guests. Tapos tent area diri. Nice ang panahon kay hangin, dili init. Tuba lang kaayo sa biyahe sa boat kay grabe. Hey! I will include you in my vlog. Meet my new friends, Yan, and Kim. Hello! See you later, guys. Oh, Pauline is there. So this is the dome near the boardwalk. We should have stayed in this one. Kung nadayon yung overnight. Pwede kaya mag-tour. Tanaw na tagod sa nasa sulod. Let's check. Let's check what's inside the dome. Uy, basig na nakarasarado man. Basig na nagstay. Pero muna na yung itsura karon. Medyo pero paggawas ni mo dagat na dayon. And that's Pauline, my new friend. Okay, ato daw mi dito yung ni Iris. Okay, let's go there. Hello, nakaabot na dyan ko sa imo mga kanindot nimo. Asa ta? Okay. Nami magtiniil. Hangin ay. Okay ra jud ko diri mas stranded og 5 ka adlaw. Basta naalay tubig and food. Nami ay hangin kaayo guys. Murag kulba na pud mi pauli unya. Pero sige lang. So natin diri sa Tika side sa Onok Island. Papaghapon kay ang color sa dagat kasi pagsunod ng hangin. And look at the sand. Guys, nagtiniil na gid ta para grounded na punta diri sa Onok. Let's continue the island tour. Time check, it's around 11 a.m. Taod-taod, maniod ko na po dito. Tanawa ka kusog sa waves, pero ang color sa dagat, guys. Whew, welcome to Onok Island. Ana lang sa kay wide open, kay hangin kayo. Okay, maniid ko sa ta para matake na to ang beauty sa pagwapo sa island.
Joy. Naningka mo itong TikTok. Laban lang, dear. Go! Ilaban mo na yan. Nasa Onok Island ka. O, diba? Hala, sige. TikTok mo more. O, see? Kagwapo sabihin niya sa iyang TikTok. Okay, humanamig kaon, guys. Happy nag-lunch. Nice kayo ang view while having lunch. So, we're busog naman. Let's continue to enjoy the beautiful island of Onok. Mag-swim kami di aming taming turtles. May turtles in sauna. Kaya alas 2 sa bitaman din nakakapitin naman. Bitin na bitin. Ilang. Mamalik pa kami dire yun ni Iris. Di ba, dear? Mamalik ka dire. Itsura na to, ani. Atong vlog. Oh, I need to try to really look. Look at the views. Nice. Pero hindi pa takbalo, ani. Hindi ako sa mga kayo kuha. Ryan Club? Hello, Melissa. Hello, Melissa. Hello, Melissa. Hi, turtle. Sige, sige. Layo pa. Sige. Balik na. Go find the turtle. Go for it, Diana. Swim with the turtle. Oh my god! Oh my god! Oh, whoa. Go down, I will take a video. Nangipos namin. Nangaon na sila sa ilahang buko because we're done enjoying the beautiful Onok Island in Xi'an from Germany. And Mark? Pangasinan. And hey, Eric's there. Look how beautiful it is. The sun is out again. Ito yung pwede nating sabihin gandang babalikan. Sarap balikan ng Onok Island. Balabac group of islands. It's a wrap. Go! Bye-bye, Balabac! I don't know if na-shoot ba ko sa camera. But let's go! Let's go! Bye-bye na, Onok! It's time to go this beautiful paradise of Onok Island, Balabac. Ayan. Gandang babalikan. Palabas na kami ng Onok Island. And nandito ako sa harap kasi hina pa ang takbo ng bangka. Ganda! Wow! Gandang babalik-balikan mo. Hi, Eric. What can you say about Onok? Onok. Onok. Very nice. There's Dee and Mark again, and our other friends over there. Say hi. We're going home now and leave this beautiful island, Onok. Oh my God. Oh my God. Oh my God. It was so big. Sa kagukid ate. Para kayo
Big one. Oh yeah. Oh yes. Oh, oh. Wow. Okay, we're back here at BCI Port. Tatawid na naman kami dyan sa maraming bangka na yan. How was the ride, guys? It was rough, but it's okay. How about Onok? Easy peasy. Yeah, you were asleep all the time. The whole time. So, what can you say about Onok Island? Yes, of course. Thank you for the safe boat ride. And Lipat or same lang? okay. Okay lang?